Welcome, Ivon. Today's lesson, we're going to have a look at culture, right? Now, this again is important for your speaking test, and it could also come up in your listening test sometimes, and that is why we have taken this topic, and today we're going to learn words around the topic culture. இன்னைக்கு நாங்கள் படிக்க போகிறது கலாச்சாரம் என்றால் என்ன? கலாச்சாரத்துக்கு நாங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது கல்ச்சர். இதுவும் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டில் அதே மாதிரி லிஸ்னிங் டெஸ்ட்லையும் யூஸ்ஃபுல்லாக தேவைப்படும் ஒரு விஷயமாக இருக்கும். Right. So moving on. What are some things that build up the culture in a country? Now, what comes into your mind? Now, some people actually tell that culture of a country is like the tip of an iceberg, okay? Because you can only see a little, but below that actually there are so many things that contribute towards culture. Now, actually, what does this word mean, right? Before we learn the words around it, you must learn as to what culture actually means, right? So, culture actually means the unspoken way of doing things in a country. We don't really tell, but all of us just do it that way, and we say, oh, that is our culture. It is the unspoken law of a certain country. So when you talk about culture, so many things could come to the top of your mind, right? And that is what you need to write. What are some things that would actually build up the culture in a country? இதில் கேட்டிருக்கிறது ஒரு நாட்டின் கலாச்சாரம் என்ன விஷயங்கள் சேர்ந்ததாக அமைந்திருக்கும், இல்லை என்ன விடயங்களால் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கு. So what comes into your mind? Now these are some of the things that actually come into my mind, right? So I would say food contributes, clothes, festivals, communication, right? Under communication, I would say verbal, non-verbal, what else? Attitudes, law, so many other things that you can think of, right? So the food that we all eat builds up to our culture, right? So people say, oh, Sri Lankans like to eat rice and curry. That is a part of our culture. The clothes that we wear. Now, of course, we're quite westernized, right? But we do have our own traditional clothes, which most of us do wear when we go for a wedding. The festivals that we have. So, Sinhala and Tamil New Year, certain festivals that we have here like Vesak, right? They're traditions, they're festivals that we celebrate here in Sri Lanka. So, it's quite important, okay? Communication, the way we express ourselves, right? So, verbal means when you actually speak, non-verbal means all your actions. Okay, so different countries have different ways of communicating. Now, for an example, we as a nation, we're quite indirect. We don't tell people, for example, you want to fire someone, send someone home, you don't want them to work here after. So we don't tell them, oh, you're fired. We put it in a very nice way. And because of these reasons, I think it's better you don't come to work. We just tell them in a more diplomatic manner. So we are more indirect style of communication when it comes to verbal. Non-verbal again is your eye contact, how you move your hands, how you stand, your posture, all of that. Again, different cultures have different ways, for this.
It can be good, but in some countries it can be a different meaning. Thumbs up for us, it means, oh, good. But in a different country, it could mean something else. So this again builds up into the culture of a country. Attitudes, how we do things, how we feel about things, that again builds up into culture. Now, for example, for us, we are quite comfortable with, not having things around, or if we have to stand in a queue, or when the bombs blasted in Sri Lanka, we were okay. We don't get very scared. But I remember my friends who were coming in from other cultures or different cultures, they were actually quite worried, and they were like, oh, it's better we go back to our home country, because that is quite shocking for them, right? So our attitudes towards certain things, the way we work, for us, coming late for a meeting is quite okay in the Sri Lankan culture, right? But most cultures, they don't accept it. They're like, if it's 9:30, it has to be 9:30, okay? So attitudes. The law of a certain country builds up towards the culture. So there could be so many other things which build up a country's culture, okay? ஃபுட் என்றால் உணவு. எங்களுடைய நாட்டில் இருக்கிற உணவு, எக்ஸாம்பிள் குக்கீஸ், பலகாரம், அதே மாதிரி தமிழாக்களுக்கு முறுக்கு, இந்த மாதிரி எங்கட நாட்டுக்கான சில ஃபுட். இந்த ஃபுட்டும், அதாவது ஒரு நாட்டுக்கான தனித்துவமான ஃபுட்டும் அந்த நாட்டின் கலாச்சாரத்துக்குள்ள உள்ளடங்கும். க்ளோத்ஸ், எங்கள் ஆடை, நாங்க என்ன விதமாக உடுக்கிறோம். சிங்கள சகோதரர்களுக்கு ஒசரி அவங்களுடைய கல்ச்சரல் அவுட்ஃபிட். அதே மாதிரி தமிழர்களுங்களுக்கு சாரி, புடவை கல்ச்சரல் அவுட்ஃபிட். ஃபெஸ்டிவல்ஸ் என்று சொன்னா நாங்கள் கொண்டாடும் கொண்டாட்டங்கள், விழாக்கள். அதாவது சிங்கள சகோதரர்கள் வெசாக் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க, அது அவங்களுடைய கல்ச்சரல் ஃபெஸ்டிவல். இப்போ எங்களுக்கு பொங்கல், அதாவது தை பொங்கல், தீபாவளி, இதெல்லாம் எங்களுடைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ், எங்களோட நாட்டில் இருக்கிற கல்ச்சரல் கலாச்சார விழாக்கள். அதே மாதிரி சிங்கள தமிழ் நியூ இயர், தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு. அடுத்தது கம்யூனிகேஷன், நாங்க தொடர்பாடலில் ஈடுபடும் விதம். இப்போ எங்களுடைய நாட்டில் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு பேட் நியூஸ், அதாவது ஒரு கூடாத செய்தியை நேரடியாக டிரெக்டா சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா மற்ற நாடுகள்ல முகத்துக்கு நேரே லேசா சொல்லிடுவாங்க. attitude, குணவியல்பு, law, நீதி. So these are some of the things that build up a culture in a country. You can write down some things that you think actually build up the country or the culture of a country, right? All right. So these are some of the words which are important for us when we talk about culture. The first one, a belief. Now, a belief is an idea that is shared among a group of people. Okay? So, beliefs can change, but usually Sri Lankans and certain ethnic groups, we have our own belief, right? A dialect is a form of language specific to a region or social group. Now, in Sinhalese, we say we have certain dialects, because why? The down south way of speaking Sinhalese is quite different to how we would speak in Colombo. Even Tamil is like that. I've heard many friends saying, that is Jaffna Tamil, this is Colombo Tamil. So, different dialects. Even in English, you do have different dialects, right? Because not everyone speaks it the same way. The British would speak it in a different way, whereas actually English would speak in a different way, a little different to the Scottish. So the dialect is a bit different, right? Diffusion, spreading a concept or idea widely. So you diffuse it. Diffuse it means to spread. What do you spread? Your ideas and thoughts, okay? Ethic, a set of moral principles shared by a group or field, okay? So again we say, this is ethical, this is not ethical. Why do we think that? Because that is a set of morals. Morals means what we believe is right and wrong. So if we think, example, smoking is bad, it's bad. We don't know why it is, but that's how we've been brought up, and that's our moral, right? If you think smoking is good, again, there's nothing wrong in it, because that's your principle, that's your moral, okay?
heritage, legacy of cultural resources in a group or society, okay? So that's, you say, heritage, when you have a lot of cultural resources to talk about, okay? பிலீஃப் என்று சொல்றது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான நம்பிக்கை இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்மிடம் காணப்படும் நம்பிக்கைகள், பிலீவ்ஸ். டயலெக்ட் என்றது ஒரு பாஷை, ஒரு மொழியை பேசுகிற பாணி. உதாரணமாக இப்போ நாங்கள் அதாவது காலியில் இருக்கிற சிங்கள சகோதரர்கள் சிங்கள பேசும் விதமும் கொழும்பில் இருக்கிற சிங்கள சகோதரர்கள் சிங்கள பேசும் விதமும் வித்தியாசமாக இருக்கும். அவங்க ஒரு பாணியில் இவங்க ஒரு பாணியில் பேசுவாங்க. அதே மாதிரி தமிழ் எடுத்தோம்னு சொன்னோம்னா கொழும்பில் இருக்கிற தமிழ் மக்கள் தமிழ் பேசும் விதமும் ஜெஃப்னால யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிறவங்க தமிழ் பேசுகிற விதமும் வித்தியாசப்படலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் பேசும் அந்த மொழியை பேசுகிறதுக்கான அந்த பாணியை நாங்கள் சொல்கிறது டயலெக்ட். டிஃப்யூஷன் என்று சொல்கிறது எங்களிடம் காணப்படும் எங்களுடைய ஐடியாஸ், நோக்கங்கள் இல்லை நம்பிக்கைகளை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது, பரப்புறது. எத்திக் என்று சொல்கிறது எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது, அதாவது செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எத்திக்கல் விஷயங்கள். அன்எத்திக்கல் என்று சொன்னால் செய்யக்கூடாத விஷயங்கள். எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் சமயஸ்தலத்திலிருந்து ஸ்கூல் பாடசாலையில் எங்களுக்கு சொல்லித்தர விஷயங்கள் எத்திக்ஸ், நல்ல விஷயம். ஹெரிட்டேஜ் என்றால் பாரம்பரியம். So let us have a look at the pronunciation for these words. The first one, right? Belief. F. Okay? Belief. Next one, dialect. Diffusion. Ethic. Last one, heritage. All right, let us have a look at a few more words. Knowledge, okay? Well, knowledge are facts and skills acquired through education or experience, okay? So you understand certain things, you gain more information, okay? How do you get more information? That is through either education or your experience, okay? So from both ways you can get knowledge. Next word, resources, right? So resources are things that you could actually use, right, to conduct new studies, right? Next one, values. Values are actually moral principles and beliefs that serve to assess the importance of things. Now, so sometimes you say, okay, I really need to do this. I don't need to do this. Oh, I really need to go there, but I don't want to go there. So that's based on your values, right? So you give it a rank and say, okay, I do this. I like this. Yes. No, right? So based on your beliefs, based on your morals, you decide, you assess whether to do it or not, and you also give it a rank, okay? நாலேஜ் என்று சொல்கிறது எங்கள் அறிவு. நாங்கள் படிக்கிறதன் மூலம், கல்வி பெற்றுக்கொள்றதன் மூலம் தான் எங்களோட அறிவு வளரும். ரிசோர்ஸஸ் என்று சொல்கிறது நாங்கள் ஒரு புது விஷயத்தை ஆராய்ஞ்சு அறியறதுக்கு எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய விடயங்கள். வேல்யூஸ், பெறுமதி, அதாவது நாங்கள் சில விடயங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் பெறுமதி கொடுக்குறோம், முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்ன்றது. அதே மாதிரி நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் நாங்கள் வேல்யூஸ் என்று சொல்லுவோம், எங்களிடம் காணப்படும் நல்ல குணவியல்புகளும். So, let us have a look at the pronunciation. First one, knowledge. Resource. This is with the plural, so resources. Some people actually pronounce it as resources. That is also fine, right? Next one, values. So, food, cuisine, a style or method of cooking, especially as characteristic of a particular country, region or establishment, okay? So we say this is Indian cuisine, this is Sri Lankan cuisine, this is Mongolian, this is Chinese. Why? Because there's a special way of making those dishes, okay? So if you go into certain hotels, they have the Sri Lankan cuisine.
Then they have the Japanese cuisine. They have the Western cuisine. So they have different types of food. Now, the moment we see it, we know, this is Chinese, this is Sri Lankan. Because of the way that they prepare these food types, and they are very unique to a certain country or establishment or region. Next one, as I told you, the festival, certain celebrations. It could be religious, it could be national festivals, anything of that sort. Another one is religion. So religion again is your belief, is your faith, and what you want to worship for. So we've got Christians in Sri Lanka, we've got Catholics, Roman Catholics, we've got Hindus, we've got Buddhists, we've got Muslims, right? All of them have different beliefs and a faith, and they worship towards different things or different people, or their beliefs are quite different, right? Languages, as I told you, verbal communication. You need a language to communicate verbally. Now, why is English so important? Because it is an international language and everyone around the world uses this language as a common platform to communicate. So it becomes very important. Okay? Cuisine. குசீன் என்று சொல்றது ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்துக்குமான தனித்துவமான சமையல் படைப்புகள். ஃபெஸ்டிவல் விழாக்கள், கொண்டாட்டங்கள். ரிலிஜன் சமயம். லாங்குவேஜ் மொழி இல்லாமங்களால பேச முடியாது. இங்கிலீஷ் எங்களுக்கு முக்கியமா இருக்கிறதுக்கு காரணம், உலகத்துல எந்த இடத்துக்கு போனாலும் எந்த நாட்டிலையும் வித்தியாசமான கலாச்சாரம் இருந்தாலும் எல்லோராலையும் புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ். அதனால தான் இங்கிலீஷ் நாங்க global language என்று சொல்லி சொல்வோம். So, let us have a look at the pronunciation. Cuisine, festival, religion, language. Here it's the plural form, so languages. All right. Next one. Fashion. How you dress, your clothing, the styles, the decoration, and the behavior. Okay? So, fashion. Traditions, they are the long-term beliefs or customs that pass from one generation to another generation. So, my grandfather and them pass it over to my mother and them. My mother passes it over to me, and I pass it over to my kids. Okay, so we say traditions. Okay, next one, holidays. Okay, so when it comes to culture, we have a lot of holidays and we're quite famous around the world because Sri Lanka has quite a lot of holidays, right? But when I was in a different country, actually, we had very little holidays. So different. When you have your time off, where nationally they are recognized that business and other organizations should not work. History. We all learned this when we were in school. What is it? A whole series of past events that is connected to a particular person or a thing or even a country. So it's very important when you live in a certain country to know about their history. ஃபேஷன், அதாவது நடைமுறை பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் எங்களுடைய ஆடை அணிகள் மாறுதல் ஃபேஷன். ட்ரெடிஷன், கலாச்சார பழக்க வழக்கங்கள், சம்பிரதாயங்கள். இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே, அதாவது ட்ரெடிஷன் ஸ்பெஷலி பரம்பரையாக பாஸ் பண்ணப்படுற ஒரு விஷயம். ஹாலிடே, விடுமுறை. ஹிஸ்ட்ரி, வரலாறு. So, let us have a look at the pronunciation. Fashion. Next one, traditions. Next one, holidays. Holidays. Last one, history. History. Historinaway, history. All right. So, fill each box with at least 2 to 3 words about Sri Lankan culture. So, this is my culture, and therefore let's try to
complete this. உங்களுடைய சம்பிரதாயங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட டாபிக்ஸ் இங்க இருக்கு. இந்த டாபிக்ஸ் அதாவது அந்த தலைப்புகளுக்கு ஏற்ற வார்த்தைகள் 2-3 எழுதுங்க. So I'm going to write some things that I remember. Okay, so I'm going to write sari. Let me write the Canadian sari. And the sarong. Right, holidays we have Vesak. And we also have the Poson holidays. Art and music, okay? So we have Udarata, which is the Canadian style. And we also have the traditional music. When it comes to music, we can write the Janagi. Okay, so we have Janagi the same way. We'll have to write Janagi. Traditions. What are the traditions? I think Tovil, they're traditions that we have in Sri Lanka. Okay. And then I remember there was another tradition that when we have a funeral in Sri Lanka, we usually keep the doors open, right? We don't close the doors in that house until the funeral is over and, you know, everything settles down. We keep the doors open, okay? So that is another point you can write here, okay? During the funeral, keep the doors open. Next one, we have language. So we speak Sinhala and we also speak Tamil. We also speak English. Countries that we're quite happy to work with would be India, right? It's quite close to us, so we like the Indians, okay? We also like China a lot. I'm not favoring any country, this is just the perceptions. Religion, we have Buddhism. Right? And we have Islam. You can write the other ones. I know we have Hinduism and we have Christianity as well. I'm not favoring either one. I just picked up two randomly. Food, we have cow. We have cookies. Okay. So this is me and this is my culture. Okay. எனக்கு மனசுக்கு வர விஷயங்களை தான் நான் இதில் எழுதுறேன். நீங்கள் உங்களுடைய மனதில் படும் வேறு சில சொற்கள் இல்லை வேறு சில விஷயங்களை இதில் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேறு சில விஷயங்களை நீங்கள் எழுதலாம். சமயம் எனும் போது பௌத்த சமயம், இஸ்லாம் சமயம், ஹிந்து சமயம், கிறிஸ்தவ சமயம். ஆடையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேல்நாட்டு ஆடைகள் ஒரு விதமாக இருக்கும். உதாரணம் சாரி, அதே மாதிரி சராங், அதாவது சிங்கள மக்கள் உடுக்கிற ஆடை ஒரு விதமாக இருக்கும், தமிழ் விதம் ஒரு விதமாக இருக்கும். அடுத்தது சம்பிரதாயம். பௌத்த மக்களிடம் காணப்படும் ஒரு சம்பிரதாயம் தான் தொழில் நடனம். அதே போல இன்னொரு சம்பிரதாயம் மரண வீடுகளில் கதவுகள் திறந்திருக்கும், அதுவும் ஒரு சம்பிரதாயம். ஹாலிடே, விடுமுறை, வெசாக், பொசோன் இந்த மாதிரி நாட்களில் வேறு சில கலாச்சார ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நாட்களில் விடுமுறை கொடுப்பாங்க. கலாச்சாரம், அதாவது எங்களுடைய சிங்கள சகோதரர்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கேண்டியன் நடனம், கேண்டியன் டான்ஸ் அவங்களுடைய ஒரு கலாச்சார நடனம். அதே மாதிரி தமிழர்களுக்கு பரதநாட்டியம் அவங்களுடைய கலாச்சார நடனம். அதே மாதிரி நாட்டார் பாடல்கள், ரைட், இதெல்லாம் கலாச்சாரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். மொழி, சிங்கள மொழி, தமிழ் மொழி. நெருக்கமான நாடுகள் இல்லை எங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எங்களுக்கு உதவி செய்கிற நாடுகள் இந்தியா, சீனா. அடுத்தது உணவு வகைகள், கேவும், குக்கீஸ், எங்களுக்கு பலகாரம், முறுக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்களும் உள்ளடங்கும். Now in this one, we are supposed to find the words in the puzzle. Okay?
So you know now what to do. What are you supposed to do? You're supposed to pause the video, find the words. Alright, so I think you would have finished it by now. Let us have a look at the words. So here I can see values. So let's do values, right? Then what are the other words? I can see practices. Nice. I can also see cuisine. I can see objects. Right? So we have a few more words, right? We have civilization, which is here. Done. Right? Then we have traditions. So try to see where traditions are. It's coming across. All right, so we have traditions, which is going across. We have custom or customs, okay, which is here. And then finally, we are left with culture, which is here. All right. So there are a few other words that I can see. I'm just going to pinpoint it for you in a different color, okay? They are not here, but I can see those words and they are also a part of culture, right? So here's another word. Music is a part of culture. Monuments. Now I didn't teach you this word, right? Monuments are also a part of culture. What do you mean by monuments? They're buildings, right? So they also have a certain influence in terms of culture. Civilization, custom, culture, cuisine, traditions, values, practices, objects. இதில் கொடுக்கப்படாத சில வேர்ட்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. ஸோ அதையும் நான் சொல்கிறேன். மான்யூமெண்ட்ஸ்ன்றதும் கலாச்சாரத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். அதன் அர்த்தம் நினைவு சின்னங்கள், ரைட்? நாங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது மான்யூமெண்ட்ஸ். Alright, so now this is an activity for you, right? January, what do we celebrate? February, what do we celebrate in terms of traditions or cultural things? March, April, of course, we all know it is the what? Sinhala and Tamil New Year. Okay, all right. So you have May. May again, we have the Vesak festival. Okay, so you can complete this at home by looking at the other festivals, other cultural things that we have in Sri Lanka. Okay, and then December we have Christmas. இப்போ இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இடைவெளி நிரப்ப வேணும். எப்படி, என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இடைவெளி நிரப்ப போறீங்க? ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் இருக்கிற கலாச்சார விழாக்கள், ஃபெஸ்டிவல்ஸில் இதில் இருக்கு. அந்த நேம்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த இடைவெளிகளை நிரப்ப போறீங்க. So with that we come to the end of the lesson, which was about culture. Now, as always, I do a recap of the lesson. So we learned words around culture, okay? We learned words like cuisine, knowledge, festivals. We learned words and the definitions. We were also asked to write our own cultural
boxes. Inside the boxes, we wrote about our own culture, and then we did a puzzle. And finally, I asked you to prepare your own cultural calendar for the year 2022, right? Or any year that you prefer, even the past years are fine, right? இதோடு இந்த லெசன் முடிவடைகின்றது. ஸோ இதில் நீங்கள் கல்ச்சர் பற்றி படிச்சிங்க. கல்ச்சர் சம்பந்தமான இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் கேள்விப்படாத யூஸ் பண்ணாத வேர்ட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. இது உங்களுடைய பர்சனல் லைஃபுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஸ்பீக்கிங் லிஸ்னிங் டெஸ்ட்டுக்கும் இந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் அழகாக பார்த்து கொண்டு போங்க. So with that, we come to the end of the lesson, culture.